Dear compatriots, Ukrainians, nations of the world, my name is Serhiy. I am one of the representatives of a certain group of the Ukrainian nation. Today, exercising my declarative right, I address you with a document of historical significance. This is Appeal Nom. UN 002 to the Prosecutor of the International Criminal Court from representatives of a certain group of the Ukrainian nation in accordance with Protocol Number 1, dated 21st of May 2025. The document is formatted as a book titled Notification of Criminal Offenses Against the Ukrainian Nation on 330 pages with appendices, which is based exclusively on facts, official documents, evidence, decisions of the Constitutional Court of Ukraine, international conventions, and UN resolutions. Short content of the book. We, representatives of a certain group of the Ukrainian nation, the authors of this book, prove that in Ukraine, after 1991, a systemic and large-scale crime against the national statehood of the Ukrainian nation took place, namely, usurpation of power turning into slavery and the establishment of an apartheid regime. Instead of the true people's power enshrined by the all-Ukrainian referendum of 1st December 1991 and the Declaration on the State Sovereignty of Ukraine, the Constitution of 1996 was adopted without a referendum. State authorities and local self-government bodies, Verkhovna Rada, Cabinet of Ministers, courts, SBU, police, ministries, city and rural councils are registered as ordinary legal entities. Business entities with EDRPU codes that conduct economic activity. They have appropriated the right to dispose of land, natural resources, property of territorial communities, and the budget. This is not just a bureaucratic error, it is a deliberate deprivation of the Ukrainian nation of its inalienable sovereignty over resources and the right to self-determination. We qualify this as usurpation of power and crimes against humanity, in particular turning into slavery and the crime of apartheid under the Rome Statute of the International Criminal Court. What is the essence of the problem with the system that operates today is not Ukrainian power, is not the power of the people of Ukraine, and does not represent the rights and interests of the Ukrainian nation. It is an institutionalized regime of systematic oppression in which one group, quasi-state legal entities, dominates the Ukrainian nation. The people are deprived of real influence. Territorial communities did not create local self-government bodies because the councils were registered as commercial firms back in 1997. The state is controlled by those who control these legal entities. Natural wealth, resources, land, budgets. All of this has been removed from the control of the Ukrainian nation and citizens of the Republic of all nationalities. This violates the basic principle of international law, according to which no people may be deprived of its means of subsistence. We are kept in a state of economic and political dependence, where elections and self-government are merely an imitation. This regime has created special living conditions calculated for the complete. According to the 1989 census, the population of Ukraine was 51.7 million people, of whom Ukrainians constituted 72.7%. Already according to the 2001 census, the population had fallen to 48.5 million, a loss of more than 3 million people. As of 2021, according to the official express release Demographic Situation in January-November 2021, published 18/01/2022 on the website www.ucarestat.gov.ua, the estimated present population of Ukraine as of 1st December 2021 was 41.2 million people. The total population decline is a loss of about 10.5 million people. After the full-scale invasion by Russia in February 2022, the State Statistics Service ceased regular publication of monthly and annual population estimates due to martial law and migration. No census has been conducted since 2001. This is a deliberate act of concealing the scale of the catastrophe and the specially created living conditions calculated for the complete or partial physical destruction of the Ukrainian nation.
There is irrefutable evidence that the entity named Cabinet of Ministers of Ukraine is registered in the All-Union Register of Enterprises of the USSR, the legal successor of which is the Russian Federation. Registration number 000311101 still appears in official extracts from the EDRPO. This is not a technical error. It is direct evidence of possible collusion or subordination. The institution of the presidency and political parties in Ukraine clearly contradict and are prohibited by the will of the people of 1st December 1991. The Declaration on State Sovereignty clearly states, no political party, public organization, other grouping, or individual may act on behalf of the entire people of Ukraine. The president and political parties, which are legal entities, are precisely the entities that have usurped power and the right to speak on behalf of the entire people of Ukraine. The Verkhovna Rada of Ukraine, in the deputy composition of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR, which consists of representatives of political parties that are legal entities, as a state authority body, was not only not formed by the people, but has also gone far beyond the powers enshrined by the will of the people in the Declaration on the State Sovereignty of Ukraine, where it was assigned the role exclusively in economic matters. Under international law, the will of the people is the basis of the content and activities of the state and its bodies. Today, this Rada acts as a usurper. The decisions it adopts under the guise of laws do not correspond to the real will and interests of the people of Ukraine. Denationalization, reforms dictated by international banks, destruction of public law institutions, introduction of an undefined status of natural person, and the absence of rights and freedoms of man and citizen defined by law, guarantees of these rights and freedoms, basic duties of citizens, legal capacity of citizens, privatization, sale of land, dual citizenship, non-declaration of a state of war since 2014, ignoring international security guarantees, the Budapest Memorandum, leaving people without means of subsistence, absence of a fair and impartial distribution of public wealth among citizens and territorial communities, absence of the state coat of arms of Ukraine and the corresponding seal, and much more. These are separate crimes against the national statehood of the Ukrainian nation that require investigation, identification of the guilty parties, and bringing them to justice. Which specific human and people's nation rights are being violated? The document clearly lists violations of fundamental rights: the right of the nation to self-determination, UN Charter, International Covenants 1966, Declaration 1514, inalienable sovereignty over natural wealth and resources, UN Resolutions 1314 and 1803, the right to local self-government, Articles 7, 140, 143 of the Constitution of Ukraine, European Charter of Local Self-Government, the right to participate in the management of state affairs, free elections and referendums, prohibition of apartheid and racial discrimination, International Convention 1965, Convention on Apartheid 1973, the right not to be deprived of means of subsistence, Article 1 of the International Covenants, the right to life and prohibition of genocide, Convention 1948. These are not mere administrative problems. This is a crime against humanity, because conditions are being created that systematically restrict the development of the Ukrainian nation as a people, the creation of conditions for the destruction of the Ukrainian nation. We have repeatedly addressed similar appeals to entities named as law enforcement bodies: police, prosecutor's office, SBU, representative of the Commissioner for Human Rights. But they take no action, do not enter the information into the Unified Register of Pretrial Investigations, URPI, and do not investigate the facts we have provided. We have also repeatedly addressed entities named as courts and even have decisions that appear lawful. One of them can be found in the register under number 127/2514225, but these decisions are deliberately not enforced. The materials of this appeal and one copy of the book each were sent to the Office of the Prosecutor General of Ukraine under postal tracking number Ukrposhta 2137300
8470, received 28.11/2025, 88.11.2025 року до Офісу to the прокурора Office of the Генерального Prosecutor of прокурора the International Criminal Генерального Court in The прокурора Hague, Netherlands, under Нідерландів та postal tracking Нідерландів number Nova Posta 5950000 5950006078205, 607-8205, Івана Кря received від 12/23/2026, 12.03.2026 року та до Ради and to безпеки the ООН UN Security Council in New York, USA, under Yukar Posta tracking number CA СК 210-213-805 UA, received 01/04/2026. 2026 року. На сьогодні Today, we Ukrainians have two організувати fronts. The перший first is the військовий internal political цивільний front, чи which arose because of criminal організації organizations організованої named as протиправної state групи authorities and local та self government збройних сил bodies that have СНД, appropriated power які for перевищили themselves свою and владу, destroyed the defense, нищили economic, об'єкти and scientific technical стратегічні та potential, незаконних the об'єктів material стратегічного basis of the територіального sovereignty of the Republic, суверенітету the Республіки exclusive property of the people of 2022 Ukraine. України. Другий The військовий second, злочин war нищення crimes of the історичної top leadership of the цивілізації Russian через Federation, зовнішній is фронт, який the фактично external почався front, which 2014 actually року, began in був 2014, загостреним was у escalated in 2022 році 2022, and і became став possible неможливим precisely as a лише result саме в of this результаті цього appropriation of провалу power. влади. The Війна War of 2014 and 2014 its року full та його scale armed повномасштабне escalation збройне in захоплення 2022 Російською became the Федерацією final act of the стали свідченням extermination of the факту Ukrainian знищення nation українського on the народу territory of та our self можливість determination within the emancipaції borders of the Ukrainian України SSR as of перед 1st of Російською December Федерацією до 1 1991. квітня 91 року. The Війна war лише only завершила completed те, what що had begun почалося раніше, earlier, і the руйнування physical and фізичного та economic юридичного extermination of the простору. nation. Як це можливо How can виправити? this be corrected? Ми We are переконані, цю convinced. ситуацію можна This виправити situation can be вулицями, resolved by визволінням, nonviolent slash шляхом peaceful means, неприйняття by участі в refusing злочинах to проти себе participate in та crimes проти against українського ourselves народу, and against the одним Ukrainian внутрішнім nation, фронтом, against the ресурсними internal та front by юридичними political засобами, and legal проти means, зовнішнього against the фронту, external front by збройними armed засобами, means, implementation of the security реалізацією guarantees of the гарантій Budapest досягнення Memorandum, Будапештського and меморандуму і negotiations, перемовинами, without participating in their без crimes, участі without політиків, legitimizing the usurpers, без without намірів cooperating with реалізації the своєї system that is влади, destroying без us, співпраці з системою, яка нас знищує. Тільки only by повернення до returning to справжньої true народовлади people's power. потрібно It is necessary to відновити restore the конституційне constitutional рішення order by тільки в implementing результаті the results of the referendum референдуму of 1st of the 1st of 2021 December року, 1991, який enshrined in the забезпечить provisions of the повноцінну Declaration on the реалізацію State конституційних Sovereignty of вимог. Ukraine. I note Зауважую, that що the декларація declaration це is не not мир, an а акт intention, but волевиявлення an act of українського expression народу of та will народу of the України, Ukrainian які nation and the прямують people і of Ukraine, обов'язкові до виконання a decision згідно of методів direct effect використання that is наступних mandatory for законопроектів execution from the від moment of its 1 грудня approval at the 2021 all року Ukrainian і є referendum for основою December для нової Конституції 1991 України. and is the basis for the new constitution of Ukraine. To Наступне create a створення national Національного трибуналу tribunal recognized by стратегічних international документів organizations, to обрати elect суд judges and і prosecutors прокурорів, trusted by the people яким and довіряє publicly народ, in і compliance with the вичленити necessary кримінальне procedural і norms покарати його to bring the guilty to відповідну justice. відповідальність. To Скасувати cancel the реєстрацію registration of комерційних commercial договорів legal Російською entities under the names of Федерацією state державними та authorities and local приватними self government підприємствами bodies, приватних. to create Створення constitutional конституційних local органів self government місцевого bodies by самоврядування territorial визнання громад communities in як accordance європейських with the актів European Charter of місцевого local самоврядування, self government, to повернути return to українській the нації Ukrainian суверенітет nation's над sovereignty ресурсами, over resources as як enshrined in the це Declaration on the зафіксовано в State Декларації Sovereignty про of державний Ukraine суверенітет and in України та international міжнародному law. праві. This is Це не not a революція, а revolution. відновлення законного It is порядку the за restoration of the принципами lawful order that the people approved in 1921 року. 1991. The Заявне право declarative підприємців, right is the constitutional and international right державного of every громадянина citizen to подавати submit скарги до appeals to будь-яких any органів bodies, суду courts, or за international вичерпанням прав. organizations. Воно It закріплено is enshrined in the Конституцією України, Constitution of Законом Ukraine, про звернення the law громадян on citizens' і міжнародних appeals, and стандартах. international standards. Це інструмент This is an прямого instrument of народовладдя, direct people's який power дозволяє that allows every українцям Ukrainian to become a мати доступ participant до in the захисту protection of their rights. Як How to use it? скористатися? 1. Familiarize Застосувати yourself with this систему appeal спектру NOM, номер UN002, UN002, available via the link in the посилання description of в this описі video. під цим відео. 2. Prepare Підготуйте your own фахову statement заяву addressed to на the ім'я prosecutor of прокурора the Міжнародного ICC. кримінального суду. У заяві 3. In the вкажіть statement підстави indicate, I звернення support до Appeal No ООН та UN002 вимагайте dated 21st проведення May 2025 досліджень and фактів demand an та investigation into the перевірки facts of узурпації apartheid, влади usurpation of авторитарної power, and ізраїльської crimes влади against the national в Україні. statehood of the Ukrainian nation. Надішліть її, будь 4. ласка, Send на it by registered повідомлений mail. листок. 5. Підготуйте свою Publish your заяву statement в on social соцмережах та networks, at зборах community громади meetings, or та forward it to the інституціях. media. Запишіть 6. коротке Record a short відеозвернення video до appeal суду following за this цим example and make прикладом it та public. оприлюдніть його. Можете 7. You may приєднатися до join a мене certain до group of the Ukrainian спецоперації nation that is Майдан already на acting under ім'я Protocol Олександра number Прокопенка 1. один.
Dear Дорогому Ukrainians, we українцю, have two ми маємо fronts, два фронти, but one але один people and фронт one єдиний. goal to restore the sovereignty of the Єдиний Ukrainian ціль nation української нації, slash народу the people України, of Ukraine. Let використовуючи us своє use мовне our право declarative як right. голос нації, яка This is the має voice of the право nation that самоврядуватися. demands truth and Ми маємо justice. право на свою We have the землю, right to our на свій land, to our ресурс, на resources, to people's народовладдя. power. Ми We have the маємо right to право live жити freely тут, and а не в not in a системі, system that яка нас exploits us under the guise of a використовуватиме під state. виглядом держави. Відмовимо Let us національну restore the державу national і statehood of the український Ukrainian урбан, nation as the який people затвердимо approved it in Конституцію 1991. 91 році, Sovereign, peoples, суверенною, free. народною, вільною. Кожен, хто Everyone who оголошує announces and та submits such подає a таку statement заяву, becomes part of a чинить legal, вигадку peaceful, війни, constitutional заборону process of протесту, restoring people's відмову power. народовладдя. The mass Наслідки nature of such кримінальних appeals is засудів a force that cannot be неможливі. ignored. Conscious of my Усвідомлюючи responsibility глибокі before God, my own conscience, випадковості previous, перед present, and future українським generations, народом, being of sound mind and clear поваги до memory, здорового розуму understanding the та significance of my actions, розуміючи значення I рішень, consciously, я independently, у and своїй voluntarily самостійній, state that I have no нерозбіжній intentions of переконанні suicide or self не harm маю жодних and намірів declare that самогубства чи самокаліцтва та оголошую, що if якщо after це the announcement of вважаєте this за appeal, бажання, I, a як Ukrainian, a українець, representative of a certain представляючи group of the український народ, Ukrainian nation, буду am subjected визнавати to безліч persecution, oppression, українських or other рішень similar суду, actions, or am буду found призначати dead, смерть mutilated, or пересічних members of my суперечити family are закону, harmed, or my property is я damaged because I оголошую am speaking незалежно out against за те, actions що я similar to the сприяв policy of проведінню apartheid, будь-якої політики апартеїду, usurpation of power, узурпації влади, overthrow of the social позбавлення order, суспільного ладу, crimes against порушення humanity, відданості, enslavement of the поневолення people народу-нації nation, та and збройних threats сил to national РСР, security, economic and економічний та defense оборонного potential, потенціал, threat to the загрози national майбутньої statehood незалежності of the української Ukrainian нації, nation, дії, actions які committed with можуть the aim загрожувати of preserving the безпеці criminal України, regime. то прошу Then I ask передбачувати that the top вигляд leadership of the українських enterprise named Cabinet of підприємств та Ministers of засобів Ukraine, code повністю зупинити ZKPO необґрунтоване тиску з 000031101, приводу the Verkhovna Rada of влади Ukraine, України in the deputy в composition депутатському of складі the Верховної Ради Verkhovna Rada Федерації of the Ukrainian Територіальної Громади SSR and the президентів presidents of України. Ukraine, the Фінансування enterprises and підзвітних organizations установ financed, accountable, and правоохоронних controlled by them, представництв such as the організацій, SBU, як от СБУ, police, military поліція, військові formations, формування, prosecutor's office, прокуратура, суди, courts, other organizations засоби named as масових state органів authorities державної and влади local self орган government місцевого bodies, самоврядування, and all усі persons and представники і organizations that організації, took part in брали the участь illegal у criminal незаконній activity against злочинній the діяльності Ukrainian проти nation української нації and received та illegal вчинили benefit from such злочинну діяльність activity. This list is незаконного not розшуку. exhaustive. Be Даний held перелік guilty не of є this. вичерпним. Відсутність The масових absence of mass announcements of statements about the crime from the свідчить people про відсутність testifies to the правопорушень. absence of offenses. Безкарність породжує Impunity беззаконня. breeds Ми lawlessness. самі We творці ourselves кримінального are the життя creators of our України та future, the політики. future of our children. Дякую за увагу. Thank you for your Слава attention. людству, Glory to humanity. Богові слава. In love is Я glory. все сказав. I have said everything.